Welcome to Telugu Academy. Monsoons. Mana Rutupavanal. What are monsoons? This is like from a layman to a planner, a city planner, a country planner, a politicians, a parliamentarians, from a school student. For everyone are related to monsoon or they talk about monsoon and they are aware of the monsoon. Okay. So, monsoon plays a very important role in our lives. We know that we have one winter season, one summer season and two monsoons. So, what is exactly a monsoon? In Arabic, this monsoon is derived from the Arabic word it's called Mausam. Mausam means season. Even Hindilu kuda Mausam ani antarannamata. So monsoon is it's derived from Arabic term adi. Arabic nunchi vachina word Mausam annamata. Why do we experience monsoons? Monsoon is nothing but a differential heating and cooling of the land. It's a differential heating and cooling of land and sea is called monsoons. So where do we experience this monsoon? If we come to India, mana Rutupavanalu, ade India ki chuskunte, ee monsoons ni mano all over globe meeda monsoons ni 20 degrees north nunchi 20 degrees south ki mano monsoons kanipistayi manaki. In India, it is experienced in June, July, August and September. Adi mana winter monsoon, summer monsoon. So, ade October lo vachedi mana winter monsoon. So, Flown అనే ఒక జర్మన్ సైంటిస్ట్ మెట్రాలజిస్ట్ ఉండేవారు. లైక్ అకార్డింగ్ టు హిమ్ వాట్ ఈస్ సెడ్ అంటే he described monsoon as like originates due to the shifting of planetary pressure and wind belts. అంటే ఏంటవుతుందంటే మాన్సూన్స్ ఎందుకు ఆరిజినేట్ అవుతాయంటే షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ప్లానటరీ బెల్ట్స్ అండ్ విండ్ బెల్ట్స్ అనమాట. మన గ్లోబ్ మీద మనం కొన్ని విండ్ బెల్ట్స్ని అని ఇమాజిన్, కొన్ని బెల్ట్స్ని, కొన్ని లాటిట్యూడ్స్ని కొన్ని ప్రెషర్ బెల్ట్స్ ఆర్ విండ్ బెల్ట్స్ కింద, ప్లానటరీ బెల్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో దీని ప్రకారం సో సన్ జూన్ లైక్ మార్చ్, మనకి మార్చ్ సమ్మర్ సీజన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? మార్చ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సన్ ఏం చేస్తాడంటే మార్చ్లోని సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ 23.5 degrees నార్త్. సో ఏం చేస్తారంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీదకి సన్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. హిల్ మూవ్ ఫ్రమ్ లైక్ కింద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్కి సన్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మార్చ్లో. సో ఈ ఫినామినా జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటవుతుందంటే ఐటీ సీజన్ అని ఇంటర్ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్, సో ఇది కూడా సన్ యొక్క గమనం. అకార్డింగ్ టు ద సన్, మూమెంట్ ఆఫ్ ది సన్, ఇట్ ఆల్సో ఫాలోస్ సన్. బట్ సన్ ట్రైస్ టు రీచ్ like Capricorn in March, but it will take bit late for this CZ, Intertropical Convergence Zone, to enter Indian territory. What happens? It will take nearly June.
సో ఇది ఏంటవుతుందంటే జూన్లో వచ్చేసరికల్లా ఈ సన్ ఎప్పుడైతే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీదకి వస్తాడో అంటే రీచ్ అయిపోతాడో అక్కడ రావడానికి ట్రావెల్ ఇది మన 0 degrees కదా 0 degrees నుంచి హిల్ బి ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ క్యాన్సర్ ఇన్ సమ్మర్. సో ఈ ఆన్సెట్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే లో ప్రెషర్ డెవలప్ అవుతుంది. లో ప్రెషర్ డెవలప్ అయిన తర్వాత హై ప్రెషర్స్ డెవలప్ అవుతాయి. హై ప్రెషర్ డెవలప్ అయితే కన్వెక్షనల్ కరెంట్స్ వస్తాయి. సో లో టెంపరేచర్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో ఇలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇండియన్ ఓషన్ నుంచి కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ రిలీజ్ చేస్తే ఏంటవుతుంది, ఇండియన్ ఓషన్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ winds will develop in Indian Ocean. Those winds which originate from Indian Ocean those winds which originate in Indian Ocean, they'll form into 2 branches. ఈ 2 branchesగా ఫామ్ అయ్యి ఇది మన అరేబియన్ సీ, ఇది మన బే ఆఫ్ బెంగాల్. సో దే హిట్ ది కేరళ కోస్ట్. So one branch will travel to Bay of Bengal, one branch will hit the Kerala coast. ఇది ఈ ఫెనామినా మనకి ఆల్మోస్ట్ జూన్ 1st జరుగుతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ winds also there are 3 types of winds. Like one are very competitive or very high spirited. They want to hit the, even while traveling, like hitting the Kerala coast, we do have a great barrier here. They are nothing but a Western Ghats. So what happens, no, these highly spirited or highly competitive winds, they travel here and they leave their Western Ghats, like Annamudi, near Annamudi, highest peak of Western Ghats is Annamudi. In the west coast of Western Ghats, they release all their energy. As there are sea winds, because they're traveling from sea to land, so they'll carry so much of moisture and so much of humidity in them. So when they try to cross the Western Ghats, but because of the peaks of the or high altitude the Western Ghats, they're unable to travel the Western Ghats, and they'll drop all their water, drain all their bodies in the west coast of the Western Ghats. These are the first variety of like monsoons. Second variety are there. Like see, imagine in a school, like in a class, there are 3 kinds of students. Like all the time, like they hit above distinction students. And second one, like okay, they want to pass. Why do we run? We no need any class fest. Okay, I like to pass in average or near to distinction. And third category, they only just want to get the pass mark. So even these are southwest monsoons. As they are coming from the southwest direction to the of India, they are called southwest monsoons. Why? Because of southwest monsoon, because they originated in the southwestern direction of India. This is a south and this is a western side of the India. So these winds are called as southwestern monsoons. So first category of winds, what they do, they try to cross the Western Ghats, but being of highest peaks, what they do, they drain all their
rain near the Western Ghats. They in this also they precipitate. See, highest peak is Annamudi, next is Kudramukh, next is Mahabaleshwar, next is Kasubai. So the range of the peaks have been decreased, the altitude of the peaks have been decreased from south to like from Kerala to Tamil Nadu to Maharashtra. So highest rainfall will be, as Annamudi being the highest peak of the Western Ghats, these winds so these winds are traveling in these kind of directions. They are coming from here. This is Annamudi peak. This is Kudremukh in Karnataka, Mahabaleshwar in Maharashtra, and even Kalsubai in Maharashtra. So they are coming from the western part of the Western Ghat. No, this we imagine this is in the western side, right? So you will get an idea. That is the Arabian Sea, and this is the peninsular India. Okay. So as they are coming from southwest, first they try to hit and cross these Western Ghats. But Annamudi being the highest peak, they cannot travel or penetrate into the peninsular India. They leave most of the precipitation, nearly 300 plus centimeters of precipitation will be done here. 300 plus centimeters of precipitation, right? Or rainfall, we can say. And after that, once they travel further northwest, what happens now? They made this Kudramukh mountain, Kudramukh hill. Being it's a shorter in their height, they think that okay, the next peak is bit shorter, I'll not leave all my rainfall here. So they do some part of precipitation. And Mahabaleshwar is little less taller than in Kudremukh. The precipitation will become less. And when they come to Kalsubai, no, precipitation will become more or less. Here what happens, no, they cross the peaks and they enter the peninsular India. ఇక్కడ అవి ఏం చేస్తాయంటే కొండలు ఈ కొండలు హైట్ తగ్గుతున్న కొద్దీ ఈ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్లో ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఈ సినారియో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ హిట్ చేసి ఈ లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాయి. కాకపోతే అన్నమూడి హిల్స్ ఉంది, సో మొత్తం వాటి వర్షాన్ని ఇక్కడ డ్రైన్ చేసేసి అవి కొంచెం ఖాళీ అవుతాయి. ఇంకొంచెం ముందుకు వస్తాయి కొన్ని. సో అవేం చేస్తాయి, కుద్రముఖ్ వస్తాయి. కుద్రముఖ్ అన్నమూడి ఇక్కడ హైట్ తక్కువ కాబట్టి కొంచెం డ్రైన్ చేస్తాయి. తర్వాత దే ట్రై టు ట్రావెల్ ఇన్ ద హింటర్ ల్యాండ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ కొంచెం ముందుకు వచ్చేసరికల్లా మహాబలేశ్వర్. కుద్రముఖ్ అంటే మహాబలేశ్వర్ పీక్ తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రెసిపిటేషన్ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే వాటి పీక్ని క్రాస్ చేసే రేంజ్ వాళ్ళకి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వస్తే కల్సుబాయ్. మహాబలేశ్వర్ కంటే ఇంకా కల్సుబాయ్ తక్కువ. సో అక్కడ ఇంకా ప్రెసిపిటేషన్ తక్కువ చేసేసి దే ట్రావెల్ ఫర్దర్ ఇన్ టు ది పెనిన్సులర్ ఇండియా. సో ఒక బ్రాంచ్ ఇలా వస్తుంది. సో దీంట్లో కూడా మనం అనుకున్నాం కదా ద 3 category ఆఫ్ విండ్స్ అని. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ విండ్ విచ్ ప్రెసిపిటేట్స్ ఇన్ ది వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో ఇది విండ్వర్డ్ సైడ్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ది leeward side. East part of the western world will become leeward side or arid, semi-arid. Kani alani it is not totally semi-arid. There is another wind. Like we are seeing that no, the 3 kinds of winds in the Arabian branch. First category, they want to hit and get. They want to get first in the class at any cost. What happens? No, second category. No, I cannot cross these winds. So I'll see some other easy path. So what they do, no,
Have you heard of these ghats? I think last classes we have seen, earlier classes, there is a passage or pass in between these western ghats from Tal Ghat, Bal Ghat, Pal Ghat. There are different passes, means western ghats are not exactly totally a complete chain of mountains. There are gaps in between. Like Palghat is the gap, means a passage, a natural passage or a natural route. There is one gap here, there is one gap here. So, this second category of southwest winds, they try to penetrate through this ghats. What they will do? There is a ghat here, there is a ghat here, there is a ghat here, there is a ghat here. So, they penetrate from here and reach the hinterland of peninsular India, right? This is second phenomena. And another category is there, another third category of southwest monsoon, Arabian branch, wind of the Arabian branch. They are like last grade of students, like they want to clear the exam, that's all, with only pass mark. They are not interested in with distinction or highest or class first or something like that. So what they'll do is, okay, we cannot pass this, we cannot travel through this passes. We'll do one thing. What they'll do is, they just travel along the western ghat. They travel along the western ghat towards Gujarat, nearly to the Gujarat. Here we have, these are Aravalis, these are Vindhyas, these are Satpuras. Okay? So, they try to enter this Tapi river estuary from that barrier. That is one story, because they cannot fly much high. They travel along the western coast from the Arabian Sea, and they drain some part of, they drain here, like in say Girnar in the Gujarat, in the parts of Gujarat, and next they travel in the valley of the Tapi and they reach Amarkantak. Amarkantak in Madhya Pradesh, that is in Mahadev Hills. Mahadev Hills. So, in this scene, what will happen to this Bay of Bengal branch is, they try to enter the India, but they will not be able to enter the India, but in the next scene we will see. So, what happens, no? This second category, crossing this all Tal Ghat, Pal Ghat, Bal Ghat, they enter this Mahadev Hill and they drain Madhya Pradesh, Chhattisgarh and these parts of Gujarat and all. So, afterwards this the third category wind, which is travelling along the western ghat, they crosses Gujarat and they travel parallel to Aravalis in Rajasthan. As they have drained totally in Gujarat, now they are travelling in a land on a territorial area, so they are not rain bearing. They are very dry winds. So we can see Thar desert. This phenomenon is happening for millions and millions of years. What happens? This part of Rajasthan is not having Thar desert. They are travelling parallel to the Aravalis, but because of dry winds, they are not. There is no precipitation in the Rajasthan, in the western side of the Rajasthan. So Thar desert have been developed because of this phenomena. So, but initially what happened, no? But some parts of Rajasthan will have rains from this
southwest monsoons because of Govind Sagar lake. It try to precipitate from evaporation. It takes the moisture, and due to evaporation it will try to drain some part of the year, and it will travel to Delhi. So now we come to this Arabian branch. This is a story of the Arabian branch. Now we'll come to Bay of Bengal branch. What happens now? We see, like we know, Eastern Ghats are not a continuous chain of mountains. Eastern Ghats are gaps. Eastern Ghats do have gaps in between their mountains because of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Because all the heavy rivers, all the biggest rivers of Peninsular Plateau make deltas in the Eastern Ghats. They drain Bay of Bengal, they drain into Bay of Bengal from the Eastern Ghats. So they made their passages. They made their passages in their deltas. So they got a gap. See, in Western Ghats, the winds, southwest monsoons, which enters these gaps, the Palghat, Talghat and Balghat, no, these are called wind gaps. These are called wind gaps. So what happens, no, this Arabian Bay of Bengal branch, wind enters like this from the gaps of the deltas of all the peninsular rivers, from Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. So after entering, see, these are actually Arabian branch and Bay of Bengal branch are best friends. Imagine like that. Here in the start of the movie or this story, they got separated. They are desperate to meet with each other. So they get a chance. Here Bay of Bengal branch enters Tamil Nadu. This is Andhra. This is also Andhra. From Andhra they'll enter into the hinterland of the Peninsular Plateau and Mahanadi, Odisha, and here they drain peninsular India. So most of the peninsular India gets its rainfall from which branch? Bay of Bengal branch, because Bay of Bengal branch of the southwest monsoon drains the most part of the peninsular India. So what happens, no, when these winds, Bay of Bengal branch and Arabian branch, they meet. Here they meet in Annamudi, and here they meet in Kudramukh. Here they meet in Mahabaleshwar, Kalsubai, and there we can see cloudburst phenomena. We can see this. One thing, when southwest monsoon hits Kerala coast on June 1st or June 1st week, that first hitting is called burst of monsoon, because it is waiting from such a long time, like with all its water and heaviness. Though when they hit this Kerala coast, no, they totally burst. It will drain out or whatever, like it leaves all its rain here. So when these two branches meet, there we will see cloudburst. In these areas, cloudburst will happen. Okay. After this, another branch of Bay of Bengal will travel to Bangladesh. Will it drain there? No. Bangladesh will not receive any rain from, maximum, or because they are from the sea. They are sea breezes. Technically they have to drain Bangladesh, but Bangladesh does not, that its terrain is totally flat. It does not have any relief features. The so-called relief features like mountains అవి ఎన్ని లేకపోవడం వల్ల అది బంగ్లాదేశ్లో అంత ఎక్కువ డ్రైన్ చేయదు. ఓన్లీ ఎక్కడ చేస్తుందంటే మేఘనా నుంచి తీసుకున్నప్పుడు తీస్తుంది, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ డ్రైన్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్.
So it will travel further. So it will travel further. What happens? అక్కడ ఇంకా ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత these are our lofty Himalayas. ఇక్కడ Arakan-Yoma Himalayas means హిమాలయాస్ మయన్మార్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయిన వాటిని అరకన్-యోమా హిమాలయాస్ అంటాం. సో మేఘాలయ, ఈ మేఘాలయాస్ హ్యావ్ ఇవి ఇక్కడ నుంచి ఈ అరుణాచల్ వరకు వెళ్తాయి. సో ఇక్కడ there is a syntactial bend. It's a kind of cave, means syntactial bend of Himalayas. They cannot travel further. They got trapped near that syntactial bend, near the Patkai boom. So they turn back, they drain there. They drain there and they turn back. They come back. So they try to travel towards west. Towards west, near the foothills of the, parallel to the foothills of the Shivaliks or Himalayas. So they drain somewhat here, and when they try to return from this syntactial bend, they drain in Meghalaya because of Jaintia, Khasi, Garo hills or Naga hills, Jaintia, Khasi and Garo, they drain all, they leave all they drain in the Meghalaya. So we will see Meghalaya has the highest rainfall on the earth. Like Cherrapunji and Mazandra has the highest rainfall, nearly 1200 plus centimeters rainfall. Highest wetted area on the earth is Cherrapunji and Mazandra because of northeast monsoon. You need to say northeast monsoon. So further they travel here, they drain in Delhi, western part of the India like Punjab, Delhi, and they try to cross this Himalayas through Tibet, but Tibet being it's a plain area, they cannot drain, and they further come back to Bay of Bengal, and here so while retreating, they have started from here, they went into two branches. In that also, Arabian branch also, they have three categories. One travels like this, second travels like this, and third one travels like this and reaches till Aravallis, and it reaches till Delhi. And next one is the Bay of Bengal branch. It travels from Bangladesh and it travels from the deltas of the peninsular plateau, and it meets with the Arabian Arabian branch, and afterwards other parts of this Bay of Bengal branches reaches Bangladesh, and it crosses Meghalaya, and in Meghalaya it relieves all its precipitation because of this Jaintia, Garo and Khasi hills, and next it travels till Arunachal. Because of the syntactial bend, it will take a turn, it got trapped in a cave, and further some travel towards the west of India near the foothills of Shivaliks. They drain there, and there from there like Arabian branch, Bay of Bengal, Arabian branch and Bay of Bengal branch will meet there. So there will be a cloudburst over there, and they try to enter the Tibet, but they cannot enter. They come back from the peninsular India. As being there, as because of they're traveling from the land area, there's no moisture, they will not drain in. Northeast monsoons will not drain, but
this part of the northeast monsoons, which is coming from the Bangladesh, as it is traveling on the sea, they capture moisture and they drain in the Andhra Pradesh and Tamil Nadu, borders of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Andhra Pradesh lo kuda Nellore, Ongole, Tamil Nadu lo parts lo నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ నుంచి మనకి ఏ స్టేట్కి వర్షపాతం వస్తుందంటే సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు, ఒంగోల్ అండ్ నెల్లూరు ఒంగోల్కి, తర్వాత తమిళనాడులో కొన్ని పార్ట్స్కి నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ వల్ల ఇది వస్తుంది. అండ్ దే అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియన్ ఓషన్. సో ఈ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఫినామినా ఎలా జరుగుతుందంటే ఇది అంతా సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే, సో ఇదంతా 4 monthsలో జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అంతా 4 months జరుగుతుంది. అంటే జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్లో ఏంటవుతుందంటే 0 degreesకి సన్ వస్తుంటాడు కదా, సన్ ఫ్రమ్ లైక్ క్యాప్రికాన్ టు సెప్టెంబర్ he'll be on the equator. Sun will be on the equator. Sun will be moving. So, sun is trying to reach Tropic of Capricorn. ఇందాక క్యాన్సర్ నుంచి ఈక్వేటర్కి వస్తాడు, అక్కడి నుంచి is trying to reach Tropic of Capricorn, that is 20.5 degrees south. So, this ITCZ, we have talked about this, no? This ITCZ, Intertropical Convergence Zone, it will follow sun. It will try to be near to the sun. What happens in March when sun is trying to reach like in the Tropic of Tropic of Cancer, it will try to reach Tropic of Cancer. When in September, when sun is on 0 degrees, అంటే ఇదే మన ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం అని మెన్షన్ చేస్తాం కదా, this is the reason. Moving of the sun from northern hemisphere and to southern hemisphere. So in September what happens, no, sun is on the 0 degrees equator. So this ITCZ will not be willing to go to the 0 degrees because of its humid nature, ITCZ likes to stay in the near the Cancer. As by December 22nd, when sun reaches Tropic of Capricorn 23.5 degrees south, it will be traveling little bit by bit. So from September and all, we can see this northeast monsoon or retreat of monsoon. సో ఆ ఫినామినా అవ్వడానికి మనకి సెప్టెంబర్ సన్ ఎప్పుడైతే సెప్టెంబర్ నుంచి 0 degrees నుంచి కిందకి వెళ్ళడం మొదలు పెడతాడో, ఈ ITCZs స్లోగా కదలడం మొదలు పెడుతుంది. ఈ మొదలు పెట్టిన తర్వాత మనకి సెప్టెంబర్ నుంచి ఈ ఫినామినా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే హై ప్రెషర్స్ డెవలప్ అవుతాయి, కండక్షన్ కరెంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి అండ్ లో టెంపరేచర్స్ అన్నమాట. ఇది నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఫినామినా. సో ఇలాగా మన ఇండియాకి మాన్సూన్స్ ఇలా వస్తాయి. అండ్ ఓన్లీ స్టేట్స్ విచ్ రిసీవ్స్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర. బట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా గెట్స్ డ్రైన్డ్ because of southwest monsoon. Western part of Western Ghats means Arabian branch, Peninsular Plateau branch means Bay of Bengal branch. So okay. So this is the reason if monsoon is late, we can say monsoon is agriculture is a gambling of monsoon. Almost Indian agriculture is dependent on the monsoons. So if there is any delay because of other factors like El Nino, La Nina, these other factors, if there is any delay in the monsoon, so it will be an effect on the agriculture of Indian agriculture. So according to modern scientists, the origin of Indian monsoon is influenced by a number of factors. Important among them is the system of jet streams. Cycle of seasons. The complete reverse of direction of winds is the most striking feature of the monsoon. These changing monsoon winds result in the change of season all over the year. It is therefore important to understand in detail the prevailing weather
conditions throughout India during different seasons. So we have one summer, one winter, and one summer monsoon and winter monsoon. Southwest monsoon is called summer monsoon, northeast monsoon is called winter monsoon. Southwest monsoon starts in June 1st, northeast monsoon starts from September. So climatical, the year is divided into following seasons in India. The cold weather seasons, December to Feb. The hot weather seasons, March to May in south and up to June in the north. The advancing southwest monsoon season, June to September, and the retreating southwest monsoon or northeast monsoon from October to November. So we will see what are differences between this southwest monsoon and northeast monsoon. So retreating of southwest monsoon or northeast monsoon, both are same. So blow in October, November, its origin, mean onset, April start and October, November lo. Seasons of transition between hot rain season and cold dry season. Like in September's we see some of the, like September's we do have monsoons, rainy seasons, but when we enter in the October, so some bit rainfall and bit of sunlight, mixture of hot, rain and cold dry seasons. Characterized by oppressive heat and humidity called October heat. See, October's after September, మన వినాయక చవితి అయిన తర్వాత అక్టోబర్లో వేడి హ్యూమిడిటీ ఉంటుందన్నమాట అక్టోబర్ సీజన్స్లో. They blow from southwest direction but are not strong enough to blow right in the northern plain. They withdraw in the stages which result in decreasing. This is northeast monsoon, December and Feb, cold weather season. This is very pleasant season with low temperature humidity. These winds blow from northeast direction from land to sea. మనం ఇందాకలు చూసాం కదా, సో నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అని ఎందుకు అంటామంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ని అక్కడి నుంచి రిట్రీట్ అయింది కాబట్టి, సో రిట్రీటింగ్ ఆఫ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఆర్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. They do not give rain to any part of India except Tamil Nadu coast and AP like Nellore and Ongole, as they are in the borders of Tamil Nadu. See, this is a phenomena like southwest monsoons. It enters in the Indian Ocean and hits India. Northeast monsoons, it comes from the, it will take a U-turn from the Arunachal. Advances of southwest monsoon. 1st June, it hits Malabar coast, that is Kerala coast. And 5th June, Maharashtra, Karnataka, and 10th June, Maharashtra, and 15th June, it enters into the Madhya Pradesh, Chhattisgarh, through Rift Valley of the Tapi River. This is withdrawal of southwest monsoon. So there is a concept called monsoonal unity in India. As we know, despite we do have so many regional diversities in climatic conditions, there exists a climatic unity in India. Some parts of India are very hot, some parts are very cold, like Rajasthan is the hottest place, and you see Delhi or Kashmir and all, the coldest place. If we come to southern parts, they are humid, but we do have a climatic unity only in the monsoon season, because monsoon covers all over the India, whole of the India is covered by monsoons. So the climatic unity means that weather conditions over different parts of the India are more or less the same during different seasons round the year, leaving minor variations as expectations to the rule. Indian climate is called monsoon climate. What type of climate India does have? If it's a question like this, what type of climate India does have? India has a climatic condition, monsoon climate. This unity in climatic conditions results from the combined influence of regular movements of monsoons. As we have studied, monsoons move combinedly or regularly. Seasonal winds. The bounding role of the Himalayan mountains.
Imagine if there are no Himalayas, because we have seen in the earlier picture, these are Himalayas. From Siberia, we get some cold winds. Russialoni, Siberia ani like low temperatures, highest low temperatures ఉన్న area ఒకటి ఉన్నది. There, from there we get Siberian winds, Siberian cold. So all of China is cold because of this Siberian winds. But it tries to enter India also. But because of our lofty Himalayas, they could not enter India, or else India would have been a cold desert. Siberia అంటే -40 degrees -60 degreesలో ఉంటుందన్నమాట. అంటే దట్స్ అ కోల్డ్ డెజర్ట్. సైబీరియాలోని అలాస్కా, నియర్ టు అలాస్కా, అంటే దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ అలాస్కా, ఈస్టర్న్ పార్ట్లో. సో అలాంటి అక్కడి నుంచి సైబీరియాలోని ఇంతంత కోల్డ్ విండ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇండియాలోకి చైనా మొత్తం చల్లగా, అంటే చిల్డ్ నేచర్ ఉండడానికి సైబీరియన్ విండ్స్, దే ట్రై టు ఈవెన్ ఎంటర్ ఇండియా ఆల్సో. బట్ హిమాలయాస్ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ విండ్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. హిమాలయాస్ హ్యూమన్ ఇన్వేషన్స్ కానీ లేకపోతే క్లైమేటిక్ ఇన్వేషన్స్ కానీ అవ్వకుండా ఇట్ గేవ్ ఇండియా ఎ స్పెషల్ క్లైమేట్. So, the bounding role of the Himalayan mountain system. So, what we have done, like recent initiatives for this like monsoon climate law, India has taken, like what policies we have done. It's a crucial for policy makers and farmers to know when and how long the monsoons will remain active over India. So, అందుకే అంటాం కదా, ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ అ గ్యాంబ్లింగ్ ఆఫ్ మాన్సూన్స్. అంటే అవి ఎలా ప్లే చేస్తే, అవి ఎలా వస్తాయో దాన్ని బట్టి మన ఫార్మర్స్ వాటి ఫేట్ డిసైడ్ చేసుకుంటారు. అవి ఆన్సెట్ టైంలో వచ్చి బాగా వర్షాలు పడితే ఓకే, లేదంటే సో పాపం ఆ టైం సీజన్ దాటిపోతుంది, ఆల్ ఫార్మర్స్ రకరకాలుగా దాన్ని ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. For that, better predictions and timely advices are needed. To achieve this, following initiatives have been taken. Monsoon Mission of India. We call it as a Monsoon Mission. This initiative of Ministry of Earth Sciences, launched in 2012, has utilized new approach, high resolution super parameterization data assimilation, so that forecast skill gets quantitatively improved further to forecasting services of India. ఇది IMD, ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 2000 ఎర్త్ సైన్సెస్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ కలిపి 2012లో వీ మేక్ ఏ పాలసీ అనమాట, ఒక ప్లాన్. సో దట్ వెన్ దిస్ మాన్సూన్స్ విల్ ఆన్సెట్, ఆరిజిన్ ఎప్పుడవుతుంది, ఆన్సెట్ ఎప్పుడొస్తుంది, వెన్ ఇట్ విల్ హిట్ ఇండియా ఆర్ మలబార్ కోస్ట్, సో దట్ దే కెన్ మేక్ పాలసీస్. ఫార్మర్స్కి ముందుగా వాళ్ళకి ఇది అక్నాలెడ్జ్ చేస్తారు, ఫార్మర్స్కి ముందుగా దాని గురించి చెప్పి దే లాస్ట్ దెమ్ టు గెట్ రెడీ ఫర్ దిస్ క్రాప్, రబీ క్రాప్, ఖరీఫ్కి అలా అని. For the first time, Indian Meteorology Department used the Monsoon Mission dynamical model to prepare operational seasonal forecast of 2017 monsoon rainfall in India. ఇది ఫస్ట్ టైం దీన్ని ఎప్పుడు యూస్ చేశారంటే 2017లో. అంటే ప్లాన్ 2012లో చేసిన 2017లో దే ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇట్, ఫోర్కాస్ట్ చేయడం. ఓకే, లైక్ ఇన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళకి పట్టిందనమాట ఆ టెక్నాలజీ తెచ్చుకోవడానికి. ఈ దీంట్లో మళ్ళీ రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమిటంటే ఐకార్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్, ఐకార్ అంటాము. సో వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆగ్రో మెటరాలజికల్ అడ్వైజెస్ టు ఫార్మర్స్ త్రూ 13 ఆగ్రో మెట్ ఫీల్డ్ యూనిట్స్ ఇన్ వెర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్. అంటే రూట్ లెవెల్కి, గ్రాస్ లెవెల్కి వచ్చి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్స్లో, తర్వాత గ్రాస్ లెవెల్స్లో దే అడ్వైజెస్ ఫార్మర్స్, ఇప్పుడు సీజన్ మాన్సూన్ తొందరగా వస్తుంది, గెట్ రెడీ, ఆర్ మాన్సూన్ లేట్ అవుతుంది, ఈ క్రాప్ వేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ డన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఐకర్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్, ఇన్ కొలాబరేషన్ with district level and grassroots level. India IMD provides meteorological support in the Central Water Commission for issuing flood warnings. Yes, monsoon mari ఎక్కువైపోయినా కూడా what will happen? Floods వస్తే చేతికొచ్చిన పంట అంతా మునిగిపోతుంది.
సో వీళ్ళు ఏం చేశారు, వాటర్ కమిషన్, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్తో టైఅప్ అయ్యి ఫ్లడ్ వార్నింగ్స్, ఓకే ఇప్పుడు ఈ టైమ్స్లో ఫ్లడ్ వస్తుంది, సైక్లోన్స్ వస్తాయి, మీరు పంట కోసేసుకోండి అలా అని డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కి చెప్తే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ పంచాయత్ లెవెల్స్కి అక్కడి నుంచి అలాగా నెక్స్ట్ విలేజెస్లోకి వెళ్తారు. Services of National Supercomputing Machine being used in computing superpower required to predict timely and accurate monsoon forecast. So monsoon forecast cheyadaniki we are using this National Supercomputing Machine. In 2018, the Indian Ocean Research Vessel Sagar Nidhi is Indian Ocean Research Vessel, means it is a station which is in Indian Ocean. It's a research station. It will stay in Indian Ocean, that is called Sagar Nidhi. Set out from the Chennai as part of an Indo-US expedition seeking to find answers to the vagaries of the Bay of Bengal fed southwest monsoon to improve prediction models. To further more predictions, they are trying to improve the models. They're taking all the help of the technology, like from IMD to research centers like Sagar Nidhi and all. So this is how our monsoons will enter India, and monsoon will drain our India. Two types of monsoon, one is southwest monsoon, one is northeast monsoon or retreating of monsoon. So that's all for today. Hope you liked the class. If any doubts, please do comment in the comment section. Thank you.